Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.
Siyabonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu sithandayo. uNkulunkulu ongadilithi, haleluya. uNkulunkulu unama-plans okusiphumelelisa. Haleluya. uNkulunkulu unama-plans okusiphumelelisa. Ayaphila ukuthi uNkulunkulu unama-plans okusiphumelelisa. Haleluya. So telling us ukuthi noma ubani phakathi kwethu ufuna ukuphumelela, haleluya, ukhona la singayakhona, so thola ama-plans ukuthi ukwazi ukuphumelela. Haleluya. Glory be to God. Hallelujah. So siyabonga uNkulunkulu dealing about the subject of righteousness. Hallelujah. But the subject is dealing ngayo kakhulu leyo. Hallelujah. Ngoba insindiso imilapho ekubeni ngolungileyo. Insindiso revolve around the righteousness. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu edala umuntu izigwebeni wamenza ngomfanekiso wakhe. Hallelujah. Wathi makasifuze. Hallelujah. uNkulunkulu wadala umuntu ofana naye with the same nature. Hallelujah. With the same nature. Lo muntu oqala lo Adam lo before the fall, he was exactly like God. Amen. Hallelujah. Lo muntu loyana oqala loyana before the fall. Hallelujah. Lo muntu loyo ubekhuluma noNkulunkulu man to man. Hallelujah. Ngoba isibhebhe uNkulunkulu wayehla njalo uThembama lo azoqoqa nomuntu. Hallelujah. Yini indaba na? They have the same nature. But Peter on the same level. Akekho omdala, akekho omkhulu kunomunye. Hallelujah. Bayalingana. Hallelujah. Uma ngabe beqoqa, baqoqa izinto abazi-understand abobabili. Hallelujah. Izinto abazenzayo, izinto abazi-ukuzenza so bobabili. Hallelujah. I-capacity yabo iyalingana. I-authority yabo iyalingana. Hallelujah. Isibhebhe wathi umuntu umdala ukuthi azobusa emhlabeni, to have dominion. Hallelujah. Umuntu inature uNkulunkulu umdala umuntu wamdala ukuthi azobusa. Hayi azobuswa izimo. Hallelujah. That is the original plan kaNkulunkulu ngomuntu. Kodwa ngenxa yokuwa komuntu, ngenxa yokuthi umuntu, haleluya, asuke uNkulunkulu ambeke khona, umuntu aphume, haleluya, kwifamily uNkulunkulu ambeke kuyo, adopte angene kwenye ifamily. Haleluya. Lokho kwenza ukuthi kube khona ukuhlukana. Haleluya. Uma umuntu elayela uSathane, haleluya, elayela uSathane ukuthi yabone akakenze lento uNkulunkulu makangayenzi, haleluya, kwahlukana imindeni lapho. Amen. Haleluya. All of a sudden umuntu has a new father. Hallelujah. All of a sudden umuntu has a new family manje. And love family life, hallelujah, yamenza ukuthi umuntu noNkulunkulu kube khona ukuhlukana. Sizwana mzalwane. Kodwa uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Hallelujah. Wenza indlela ukuthi umuntu makabuyelane naye. Ngoba iBhayibheli lithi umuntu uNkulunkulu ebuKristu Jesu wenza ukuthi izwe liphithane noNkulunkulu. Yini into yokuqala enziwa uNkulunkulu na ukubuyisana nomuntu na ukushintsha nature yomuntu. Hallelujah. Umuntu makabe uTheste ngolumsindisi uthola inature entsha. Glory be to God. Yini iBhayibheli kanjani uma umuntu kuKristu Jesu uba isidalwa esisha. Awaqala unjani? Kudlulile. Bheka sekuvela okusha. Hallelujah. Ama translation athi lokuvela okusha is a new race. Hallelujah. It's a new creation. Hallelujah. It's a new race. Uma ngabe umuntu amngena uThixo ngolumsindisi ungena kwi-race engakazi bekhona. Hallelujah. Hallelujah. Uma uKristu uzalwa kabusha, hallelujah, uthola a new identity. You belong to a new race. Hallelujah. And that race, hallelujah, the circumcision is not talking about you. Hallelujah. Not talking about you. Liabusa. Hallelujah. The nature, yes, umuntu abuse. Akabuse phezu kwabanye abantu, ubuse phezu kwezimo. Hallelujah.
sinikezele unature leyo le esenza ukuthi sikwazi ukubusa phezu kwesimo. Haleluya. Ile nature esinayo whether siyayazi noma siyazi. Haleluya. Ukungayazi kwethu haleluya usenza ukuthi sibuzwe izimo. Ungayazi kwethu ungaphili the newness of life haleluya usenza ukuthi izimo zisigibela amakhanda. Haleluya. Imikhuhlane isenzela umathanda. Haleluya. Kanti umuntu owezela uzobona iphezulu wezela uzobonakalisa akithi wezela uzochitha. Haleluya. Yonke imisebenzi yomnyama haleluya uzobona ukuthi umuntu unature kaNkulunkulu uphila kanjani. Haleluya. Tell correct statement exercise last week haleluya. Is corrected na ngolosithathu. Phela ukuthi correct futhi. Haleluya. Ukuthi uma ngabe ngikhuluma indawo ukuthi mangabe unale nature le unelungelo uyakwazi ukuthinta abantu abagula ngophatha ngizange ngafaka ngama-draft nakhumbule indaba leyo. Haleluya. Correct le. Haleluya. Lord Lord. Yini indaba na? Haleluya. Amazinga awalingana. uKristu Jesu wayekwazi ukwenza ngoba iBhayibheli kwakugcwele uNkulunkulu phezu kwakhe. Right? So ke manje awuthi mawuzalwa manje bese kwenzeka lokho. Ngiyabona. Ngoba iBhayibheli lithi we are going from faith to faith angithi. We grow from faith to faith. Angeke uthi uma ngabe ifaith yakusephansi uyakwenza izinto zabantu esokudala bakhula ifaith ngiyabona. Hallelujah. As a result ilapho sishayeka khona. Ngiyabona. Hallelujah. Sishayeka khona. Ukuthi umuntu namhlanje uyakhulekela, right? Oluzizwe uNkulunkulu. And then again lo muntu ane treatment lo muntu, right? Uma sothatha amaphilisi uyawalahla. Thatha ibhuko ushaya phansi uyanyathela. iBhayibheli lithi iBhayibheli mawujesu uthi ndodakazi ukukholwa kwakho hayi ukulahla amaphilisi kwakho. Alithi iBhayibheli haleluya ukulahla kwakho amaphilisi. Ukukholwa kwakho. Amen. Ngiyabona. So uma ngabe ufinyelela lapho kuleso kule lokuzelela haleluya. Glory be. Lithi indodakazi ukukholwa kwakho hayi ukulahla kwakho amaphilisi. Haleluya. Siyawuphuza amaphilisi sikhulisa ukukholwa kwethu. Haleluya. Sikhulisa ukukholwa kwethu. Haleluya. So ngesingasikayile lelo phutha lekwe sibe ngazuthi abazali abafundanga right. Ale sifundile iBhayibheli lethu. Let's correct nje lapho nje. Indlule futhi in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lapho no 1 John chapter 3 verse 8. The Son of God was made manifest to destroy the works of the devil. That's John chapter 3 verse 8. Owenza isono ungowesathane ngokuba usathane uyona usiqalile. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Indodana kaNkulunkulu enale nature kaNkulunkulu. Hallelujah. Enale nature kaNkulunkulu yabonakaliswa lokhu ukuthi izokuchitha. Telling us ukuthi because of the nature kaNkulunkulu anayo uKristu Jesu. Haleluya. Wakwazi haleluya ukuchitha yonke imisebenzi yobumnyama ngenxa yenature nayo. Haleluya. Ngoba le nature le haleluya ewukulunga righteousness it establishes ifaith yethu. Ukulunga inature yokulunga ikona okuqinisa ukukholwa kwethu. Ukulunga ikona okwenza ukuthi ukukholwa kwethu kwazi ukuzinza. Kwazi ukuthi ukukholwa kwethu
ukwazi ukuma wena wena usisensaiza ifaith yakho ukulunga kwakho haleluya nokulunga nako ikona ukwenza ukuthi ukwazi ukuma haleluya uthi noma ngabeke kodwa mina ngolungileyo kaJehova. And iBhayibheli lithi ke uNkulunkulu uyayizwa ikhuleko yabalungileyo bakhe. So ngenxa lokho ke kuyakunikeza isibindi sokwazi ukuthi ngikwazi ukuma ngithi ngikhulekile. Yingakho uJesu wayekwazi ukuthi baba ngiyazi ukuthi uyangizwa. Hallelujah. How can you talk like that? Because in nature now, hallelujah, they share the same nature with the Father. Hallelujah. And uyazi ukuthi uNkulunkulu hallelujah uyayizwa ikhuleko yabalungileyo bakhe. Yingakho nje akwazi ukuyethuleka. Hallelujah. Abanye sebehamba haleluya bayogezana haleluya kodwa nashone khona ayokhipha lo sengcwatshini haleluya. The first thing I show you uthi baba ngiyazi ukuthi uyangizwa. Yini ukuthi wakhuluma kanjalo na yile nature nayo haleluya is the same nature with the Father. Haleluya. Glory. So leyo nature leyo imenza ukuthi akwazi ukubusa. Haleluya. Leyo nature leyo phezu kwesimo. Glory be to God. Romans chapter 5 verse 17. Hallelujah. For if, because of one man's offense or trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, the unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with the Father, will shall reign as kings in life through the one man, Jesus Christ the Messiah. Ngokuba uma ngesithambeko samuntu munye ukufa kwabuza ngalowo emuntu ikakhulu abamukela ukuvama komusa nokuvama kwesipho sobulungu bayakubusa ekuphileni ngalowo emuntu uJesu Kristu. Nesiphambeko samuntu munye ukufa kwabuza lana kuye ubani ngoAdam nesiphambeko sakhe lona wenikeza ilungelo lokubusa ngenesiphambeko sakhe ukuthi aphambane noNkulunkulu. Haleluya. Wavula umnyango. Haleluya. Uthi ungene ubani usathana namadimoni akhe babuse. iBhayibheli lithi solizayini ukufa. So as a result ngenxa lokho abantu yonke into abayenzayo bayenza besaba ukufa. Haleluya. Kubusa ukufa haleluya. Into ebusayo nje ukufa. Musukwenza ukuthi uzona imali. Musukwenza ukuthi uzokufa haleluya. So into esemqoka yini ukufa. Kubusa ukufa haleluya. Umuntu responda azi ukuthi at the back of his mind haleluya. Into isabayo ukufa. Yonke into ayenzayo nje ukufa. Ngamanye amazwi ukufa controller even namaphupho akhe. Ukufa controller even nefiso zakhe. Haleluya. Kubusa ukufa noma uyafunda kubusa ukufa noma uyasebenza ufuna kubusa ukufa noma ukale business kubusa ukufa noma uyashada kubusa ukufa kubusa ukufa yini ndabona nesiphambeko samuntu munye. Haleluya. Glory be to God. Haleluya. Nesiphambeko samuntu munye kwabusa ukufa ngenxa yokuthi leyo mbewu eyonakala. Haleluya. Sonke wonke umuntu haleluya waba iresult waba isithando saleyo mbewu. Wonke umuntu wasaba ukufa. Haleluya. Wonke umuntu into yokuqala yenzayo uma kuqhamuka into ethusayo wenza njani uyabaleka. Haleluya. Ngenxa yokuthi ubusa ukufa engizengathi ngolesithathu uma ngaqhamuka ibhubesi. Haleluya. Sibaningi singakho. Haleluya. Ukhona ngatshela umuntu yini indaba na inecha ngitaba yini necha yokufa esibusayo uthi esafa bantu bathatha ingane yakho khali yaphela. Haleluya. Ingane ziyasala khona lapha. Haleluya.
yini indaba na kubusa ukufo sibalekela yini ukufa angithabona kodwa uKristu Jesu haleluya ngenxa yenature yakhe haleluya inature yakhe yamenza ukuthi abuse ngaphezu kwezimo haleluya uma ngabe abafundi bakhe ehamba nemkhunjini haleluya uvuka isivunguvungu ugcwala amanzi haleluya into yokuqala ephulumini lwabo yini safa yini indaba na kubusa ukufa haleluya kodwa uKristu sibamevuka haleluya ngoba akabuswa ukufa ngoba akekho kulombuso lo haleluya lapho khona ukufa haleluya ngoba uKristu Jesu unenye nature ehlukile kunaleyo abahamba nabo uma yele phakama haleluya uthi peace be still akafanele sakwenza ekhanda abazakuthembo nawo wonakala bafethu alala bazengena iziqabo wathi peace be still yini tabona ngoba uyena obusa ngaphezulu kwesiko into ebenza ukwenze kanjalo yini tabona une nature ehlukile kune nature lena yabantu bonke ale une nature kaphezu elakhigazi ale alonakele lakhigazi elakithene ayonakele lakithene unenye nature ehlukile ale inature lana nayo imenza ukuthi abuse phezulu kwesimo yile nature ke awuthi mangabuzalo kabusha uKristu Jesu asinikeze yona lethi iBhayibheli haleluya kanjalo haleluya uma sisamukela uvama komusa nesipho sokulunga siyabusa as kings sibusa njengamakhosi amakhosi abusa phezulu zonke izinto amakhosi uma wabi kunenkosi ekhona eyona phethe namathethe ibuse yonke imizi noma ngayona imizi yayo kodwa ngenxa ukuthi iyona inkosi ibuse yona ebusayo kanjalo uma ngabe samele uKristu Jesu sithole le nature lena esenze sibuse ngaphezulu kwesimo bangibuze uthona silana nje sinaleso sipho leso ngoba uNkulunkulu akafuni ukuthi yena simkhonze sisaba Luke chapter 1 verse 74 hallelujah ithandile tekulu yongwenya la hallelujah uthi even nomnikelo wethu hallelujah uya ngokuthi simazi kangakanani sazi kangakanani lokhu uKristu Jesu senzele khona hallelujah verse 74 verse 73 isifunga esifunga ubaba uAbrahama ukusinika uKristu 72 ukwenzela okhokho bethu isihawu lokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele isifungo eyasifunga kubaba uAbrahama ukusinika ukuba sithi sikhululiwe esandleni sesitha zethu sikhonze singanakwesaba. Translation 74 that he would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear. Now, uNkulunkulu masikhishwa emandleni bomnyama simusikhiphela ukuthi sikhonze uNkulunkulu singanaki ukwesaba. Hallelujah. Ngoba ukwesaba wethu ukwesaba akuqhamuki kule nature entsha. Ukwesaba akuqhamuki kulomndeni omusha. Iphambili sikhululile emandleni bomnyama. uNkulunkulu wasikhulula emandleni bomnyama wasibeka kuphi embusweni wedodana yothando lwakhe okusilokuhlengwa kukuthethelela kuzona. So that we have been granted the freedom. Masamelo thetha nomthethelo into ina spirit siyaphuma from the feminine dala siyaphuma ekwesabeni ngoba the feminine dala ibusa the fear. Amen. What if sokwenzeka ukuthi? What if sokwenzeka ukuthi? What if so angwazi ukwenza ukuthi ngoba mhlawumbe what if sokwenzeka ukuthi yini ndabona ama effects anombuso omdala. Amen. So uma ngabe
siyashonte kwazini about redemption. Uma singanalwazi about the righteousness sobuso nobuso omdala ukuba uwona sibusayo kodwa sikhishiwe kubo. Hallelujah. Uthi manje ngenxa yokungazi about the power of righteousness singazi ukuthi ukulunga kusho ukuthini ukulunga. Hallelujah. Ngoba ukulunga usinikeza ama-rights kulo mbuso esigene kuwo. Sinama-rights ngenxa yokulunga. Siba nelungelo lokuthola ama-resources ngenxa yokulunga ngoba we have the same nature. Ngenxa yokulunga ukulunga kwesikhipha ovalweni. Hallelujah. Mfuna ukuyesithemele siyongena lapha. Ungwenya uthe hallelujah. Ukunikela kwakho umuntu kuhambisana ncimishini ne-revelation onayo. Hallelujah. Kristu Jesu. Hallelujah. Ulwazi onalo. Hallelujah. Inono lwenzayo. Inono ubona ukunikela kwakho ikona ukutshela ukuthi unolwazi kangakanani. Okuthini ukutshela. Hallelujah. Hallelujah. Hayi wena manje umuntu uthanda kodwa ukunikela kwakho ikona uzotshela wena. How much do you trust God? Ukunikela kwakho ikona uzotshela omunye umuntu. Glory to God. Ukhipha lokho coming from the heart. Hallelujah. Inhliziyo yakho iyona responda uthi mina yini ngiyaziyo ngalonkulunkulu. Yini ngiyaziyo ngesiphambano. Kwenzekeni in my life. Hallelujah. Hallelujah. Kusho ukuthini kini uthi ngikhishwe emadleni bomnyama. Except lapho sikhuluma about condemnation. Hallelujah. I-condemnation ama-effects. Hallelujah. I-condemnation hallelujah. I-condemnation ama-effects ama-effects wesoul. Ibheke kanjalo. That's right. I-condemnation ama-effects noma umthelela noma i-dust esuswa isoul ekwenza ukuthi uresponde kuyo. I-condemnation umdumo okhanyukiswa isoul. So manje isikhathi sithini sithi awusekho ukulahlwa, ayikusekho i-condemnation ngoba i-condemnation yiphunga eliqhamuka ngenxa yesoul elikhuleke. Iphunga leli liqhamuka kulo isoul isona esibusayo in the great kingdom, right? So masibusa lesosoul lesana sibusa ngefiye, sibusa ngokweswela, sibusa ngesifo, sibusa nge-confusion, sibusa nge-stress, sibusa nge-depression, konke lokho ama-effects noma umdumo because of sin. Hallelujah. Yes, wena ukhululiwe esonweni kodwa umdumo usasele. Hallelujah. Ukhululiwe spiritually, you have been delivered. Hallelujah. Kodwa igibhithe kaphumi kuwe. Abantu abasele bakaphuma igibhithe bahamba bona. Right? Babuwela nabo. Hallelujah. Kodwa bafika nabonke. No. After 3 minutes bafika 2 kuphela. Yini ndabona igibhithe lesele ngaphakathi. I-condemnation. Hallelujah. Bahamba nje bahamba bayajekeleza. Bahamba bayajekeleza. Bakhumbula what if? So much uma ngabe sinozonani makonde ne-righteousness sifana nemishini nalokubise bahamba bajekeleza uhleli igibhithe phakathi kwabo. Hallelujah. So manje laba babili
naye. Haleluya, silithe khona manje. Izwe liyadliwa. Haleluya. Izwe liyadliwa izwe. Ama-promises ayadliwa. Haleluya, ama-promises ayadliwa. So manje, ngenxa yokuthi bebelokubejeqeza. Belokubejeqeza for 40 years. Haleluya, bebesala endleleni. Abafinyelelanga kuloko abakuphumela. Ngoba uNkulunkulu akasikhiphe ebandleni obumnyama asishiye nje no. Haleluya. Sikhishelwe ukuzobusa. Sinikezwe lesipho sale nature ikhona sizobusa. Haleluya. So manje ungabi nalwazi kwethu. Haleluya. Ngenature enje sinayo nama-effect ayo. Into esemqoka senza ama-effects asibuya khona. Ukuthi uma ngino-10 rand ayakwazi ukunikela ngizokhiphela ngani kusasa. Haleluya. Ama-effects esono wonke lawo. Ama-effects ale mbuso omdala sikhishwa kuwo. Haleluya. Ngoba le mbuso lomdala unokweswela vele. Kodwa lo mbuso esingene kuwo uma ngabe thina sivumelana noNkulunkulu samkela lo mbuso lithi ibhayibheli konke ukuthi yenezele. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Le nature lena esikuyo ile nature uma ngabe siyamkela angasiyembrace le nature uma ngabe sivumelana nayo izokwenza ukuthi izinto zithi zenezelwe. Hallelujah. 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 Ama-effects so ukweswela. Ama-effects imdumo. Hallelujah. Hallelujah. Into attack this. Hallelujah. Ngoba yidebona ngoba indebe zakho sanalele lapha. Inhliziyo yakho isahambisana nalezi zinto. Lento wawuzenza before. Sikhishiwe lapho. Ayiseki condemnation. Kulabo abangahambi ngokwenyanga, abangahambi ngokufasithe, abangahambi ngokuphawu. Lithi iBhayibheli abantu ngebaphila kanjani? Ngokukholwa. Hallelujah. Ngokukholwa kuyi ngokufunda komuntu. Hallelujah. So what condemnation and condemnation zathi inganofundile wena. Hallelujah. I-condemnation le izokutshela ukuthi ingani wena uselo awumazi nobaba wakho. I-condemnation ekutshela ukuthi abazali bakho bayabheda. I-condemnation ekutshela ukuthi ingani wena ukhamba endaweni ethile vele wena kini kunje yinto be-condemnation. Lena condemnation izethu ukuthi ikudose the past always. Hallelujah. You condemnation to the past. Anguthethe ingoba. Hallelujah. Angikwazi ukwenza ukuthi ngoba hallelujah i-condemnation ukudosela phansi. Hallelujah. Ubusuku uBhayibheli uyasiphakamisa akasidoseli phansi no. So much into awusekho ngapha. Ayikho i-condemnation. The moment uma ngabe fanele unikele what angikwazi kunikela le mali nginikele awukunikele ngo-50,000 rand ngeke condemnation. Hallelujah. Hallelujah. Yindaba na udoswa upithe kudosayo yila amandla lawo namadala. Awu lalela indaba yikho 50,000 no. Indaba isekuthemba ungaphumeleli. Indaba la hallelujah. Hallelujah. Ngoba lo mbuso omdala le udesign kanjalo vele. Usihluphekisa. Hallelujah. Lo mbuso omdala vele udesign kanjalo izimpaphe lofuna nithi umhlabathi aluqalekisile. Angithi bona ngeke usomsonze umhlaba uzele waqalekiswa. Even the atmosphere was affected. So much uKristu uJesu befika esinikeze le nature entsha. Le nature entsha ineza ama-effect amasha. Hallelujah. Le nature entsha yes keep on with a condemnation. Is that 32? Verse 17, I think. Hallelujah. Ama effects. Hallelujah. Ama effects. Hallelujah. Let us see. Hallelujah. 32 verse 17. I said 32 verse 17. And the work of righteousness
shall be peace. Sesifikile uzona. Ngapha sesifikile ngapha. Hallelujah. Umsebenzi wokulunga. Lokho sokuphila is a gift, right? And siphilwa le nature entsha. Righteousness is a new nature. Esithola the moment something to change umsindisi. Hallelujah. Lethe khona phakathi kwethu. Hallelujah. Lethe iyasebenza lento. Njengesono leso siyasebenza futhi. Lithi phela basebenza layini ukufa. Akhuluma lethu mina sinayo manje. Hallelujah. Hallelujah. Verse 17 let's go. Ngoba siphele losofikile. Umsebenzi wokulunga. Right over this place. And the effect of righteousness will be peace. Yeah. And the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Then put it as in the work. And the work of righteousness shall be peace. Yes. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Umsebenzi wokulunga nama effects wokulunga. Sizona? Umsebenzi wokulunga nama effects wokulunga. Ukulunga kulomsebenzi okwenzayo. Yeah? Hallelujah. Mawusebenzi wokulunga loso uthini wokulunga uthini? And the work of righteousness shall be peace. Umsebenzi wokulunga uma ngabe thina sikwamkela ukulunga. Uma ngabe thina sivuma ukuthi singabalungileyo bakaJehova. Uma ngabe thina sigcwala inkulumo yokuthi mina ngolungileyo, haleluya, kaNkulunkulu kuKristu Jesu. Uma mina haleluya ngiresponda haleluya ngokuthi ngolungileyo ngigcwala leyo nto engqondweni yami. Lithi iBhayibheli umsebenzi waloko yini? Two. Lalela. Haleluya. Yes, konke ezenzekile. Wethi ibhomu ekhaya kwakho. Ofisane umsebenzi wokulunga. Haleluya. Awuhamba ngizokuthola. Yini njalo? Ngoba wathi kwenzekanga lutho kuwe. Ngoba uthwala ekhaya. Ngoba bayakhala. Yini njalo na? Kunalento esebenza phakathi kwakho. Ukulunga kusebenza. Hallelujah. Sebenza ukulunga yini? Right in the midst of the storm. Hallelujah. Right in the midst yokuswela ukudla. Hallelujah. Nokuthula. Hallelujah. Nokuthula manje. Hallelujah. Khala lapho nangapha uthi umsebenzi wonke onesitini benokuthula. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ama effects. Ukhumbulele ama effects esono. Hallelujah. Depression. Stress. Hallelujah. Asikuthi itelele ishaliti. Ungazi stress. Ube ngathi ngcono ke wena. Uyasazi sami. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ayese kusingone sami ke. Ayabona hallelujah. Khuleka ngestress, like khuleka ngama effects esono. Hallelujah. Ngothumba khuluma nje lalela abanye babo basindisiwe. Kodwa into yokungazi. Uyabona? Ngeke embrace the righteousness. Ngeke embrace the quality leyo kaNkulunkulu asinikeze yona. Hallelujah. Sinikeze quality man life man. Hallelujah. Ama effects ayo. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Repeat it. And the effect. Hallelujah. Into esalayo. Into esalayo. So ukuthi. Asiyazi uthiwa nama after effect. Hallelujah. After effect. Mangabe udla ukulunga kunama after effect. Amen. So ama after effects wokulunga. Lithi iBhayibheli is quietness. Lithi iBhayibheli ama effect wokulunga. Hallelujah. Assurance.
Hallelujah. Uthi ngidlula la yakwazi mina lokho. Hallelujah. Glory be to God. Uthi ngizophasa hallelujah yakwazi mina lokho. Yakwazi mina lokho. Uthi ngizophila nesifo yakwazi. Hallelujah. The assurance. Hallelujah. I-assurance uma une-assurance kukwenza ukuthi wenze izinto otherwise ubungekho ukuzenza uma ngabe ungabazi. Hallelujah. Impi yonke u-Israyeli laba abanesivumelwano abazi kahle ukuthi thina hallelujah thina sizobona noNkulunkulu. What come with just one look? Come with Goliath. Come with just one look. Hallelujah. Come with uma ngabe engahlula ithini soba sigcina sini. Kodwa uma mina ngahlula nini ndosefa ni noba soba sigcina sini. Come with Goliath. Hallelujah. Hallelujah. Look at Bagoloba. Look at Bagoloba. Bona laba abanesivumelwano. Yini leshotala assurance. Wow, what come over 17-year-old on the assurance. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Now you say, no, it's a general command. What do we do with it? What's your assurance? Hallelujah. Was me the look. Was me the look. Hallelujah. Was me the look. Hallelujah. Who can stand against me? Hallelujah. God is on my side. Who can stand? Who can stand against me? Hallelujah. Doesn't matter. Who took the honor? Hallelujah. Mkulu wa gini. Unele assurance. Goliath was Allah. Hallelujah. Yini jamana unele assurance. Mpio Christian msafundisha kwenye futi. Angeke unikele beyond upande wa assurance. To be very difficult. To be very difficult. Hallelujah. To be very difficult. God, the more you cultivate your assurance, the more you are talent. The more you are talent. You know what you should never job. The more you are talent, you never job. I happy of my feelings. No. Happy of my feelings. Double. Hallelujah. Sometimes I do not tell her, who knows she don't know. And what the community is by benefit. All the lives of that also pirate. I know my feelings. I know my feelings. Hallelujah. Abekuluma. Ini Hallelujah. Abakulu. Uthi ngakhola ngakhuluma. Yakhulunywa. Hallelujah. Kulombuso sigelemuko. Yakhulunywa. Lalela tholisima ukuthi umhlaba wadizelwa kanjani. Hallelujah. Umhlaba uresponda ekulumeni. Hallelujah. Into eshiyo ngomlomo. Hallelujah. Hallelujah. Ezempilo knowledge. Kunabantu abangakaze beze South Africa. Kodwa ngenxa yamaphepha. Uyabona? But high South Africa ikhambeti hayi ngeke ngiye. Kumaffecta ekuphi enepheshe. Uresponda akakubonanga. Kodwa ngenxa ukuthi manje inkulumo ekhona lesi. Because South Africa i-crime rate is very high. So I respond, ngoba umhlaba udesign kanjani. Hayi basemake zokutona. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Those I said Matthew chapter 6. Righteousness is state of being right with God. Amen. Righteousness, awareness. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Matthew chapter 6. Hallelujah. Verse 28. Nikhathazekani ngesambatho na. Kaphala imiduze yasethe ukuthi imila kanjani. Ayikhandleki ayiphuthi. Imiduze enjani? Ayikhandleki. The first statement in translation. And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow.
They toil not, neither do they spin. Injani iminduzi amalilisa njani? Alo anja thina sonke ngizokala ngakho. Injani iminduzi? Mihle iminduzi. Uthi iqaphelele ukuthi njani. Ngiyabona, njengoba imihle kanje. Ayizenzi. Ayizenzi. Ayikhandleki, ayiphothi. Ikhula nje yazi ukuthi mina ngimuhle mina. Ikhula nje ayinankinga. Uthi ngabe yini konje yini ekhona in the market ezobenza kube muhle. Hallelujah. Hallelujah. Akuna ayiyobuza kwabanye amaflowers ukuthi ninegcoba ngani. Hallelujah. Glory to God. Ayikhandlela iphothi. Kepha ngithi yini? Lo Solomon ebukhazikhazi bakhe bonke wayengambathisile komunye wakhe. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomusa buphoso eziko. Akayi kulembathisa kakhulu nina enokukhona okuncane na. Ngakho ke ningakhathazeki nithi sekudlanga noma siyaphuzana noma sekwembathani na. Ngokuba konke lokho abezizwe bayafunisisa. Ingalihlo sezulwini uyazi ukuthi nani nakudinga konke lokho na. Kodwa ninafuna kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokho kuyakwenzeka. Thina sinomsebenzi ofuna siwenze. Yesu uNkulunkulu uyazi ukuthi ufuna ukuba muhle. Uyazi ufuna ukugqoka. Uyazi ufuna ukudla kahle. Haleluya. Kodwa uthi nina musale ukufuna lento lezo, musale ukufuna ngendlela yabezizwe. Nina wena different race ni. Haleluya. Musale ukuqala ngabo. Njengoba bona bangalali nje, musale ukuqala njengabo no. Nina uNkulunkulu ni. Haleluya. Yena uNkulunkulu ombathisa imiduze. Yena uNkulunkulu imiduze bebo, alimiduze ayikhandleki, ayiphothi, aliye. uNkulunkulu uyenza bemihle. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu ufuna ukuthi niphile i-lifestyle yemiduze. I-lifestyle yokungakhandleki, nokungaphothi. Right there, haleluya. Uma besingi sibizela leyo mpilo enjalo. Yemiduze. Nokungakhandleki, nokungaphothi. Yini nje bona ulegislayo. It's called the blessing of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Lord. Baba Nate. Hallelujah. Is that chapter 10, I think. Chapter 10, verse 22. Yes. The blessing of the Lord. Isibuso sikaJehova siyacebisa akanezeli usisi. Isibuso sikaMusa usenjani? Intercession at The blessing of the Lord, it makes rich. Lela, isibusiso esisebenzayo. Mase phezu komuntu. Isona esenzani esebenzayo simenze umuntu acele. Bani mzothona? Akakhandela umuntu onesibusiso. Akaphothi umuntu onesibusiso. Isibusiso sisebenza ngokwaso. Hayi mzothona mzothona. Sibizela lo hlobo njalo lempilo. Mase ungena uthethe ngomsindiselo. Sifakwa lapho. Ekutheni singakhandleki singaphothi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Kuba kithi ke manje uthi le shona ngiyayamkela yini. Ngiyikholwa yini letho. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Okusalayo ayishintshe ukuthi mina ngiyikholwa noma ngikho. Ozakhala kusalayo yini. Uma ngabe do not embrace the lifestyle. Hallelujah. Ngizokhala nabakhalayo. Hallelujah. Hallelujah. Ngiphile ngibe ngithi ngikhishiwe kodwa ngiphethe tholo ukuthi ngivambi kodwa ngiphethe manje. Uthi kepha nina
Glory be to God. Hallelujah. Sikhishiwa manje. Hallelujah. Kodwa sikhishiwa nje kuphela. Indaba iphele lapho. Uma bekhishwe eGibhithe waqala uhambo. Hallelujah. IBhayibheli lisifundisa umuntu masikhipha usikhiphe kuyosifaka. Akasikhipha siye demoni no. Usikhiphe kuyosifaka. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. So manje sikhishwa manje ngomnyama. Lithi babeni usifake embusweni wendoda nothando lwakhe. Okukuye sinokuhlengwa. Lithi babeni uKristu Jesu wasithenga kuphi esiqaleni isifethu somthetho. Wakwathi uthatha isiqalo sowenqele ukuthi sibusiso kaAbraham. Hallelujah. Hallelujah. Sibe password. Ay baka ngizothola. Simama lesi. Simama lo Jesu. Simama lo Jesu. Glory be to God. Hallelujah. Every time I'm in the particular song, hallelujah. I go through the scriptures. I go through the scriptures and it's in the song. Hallelujah. Oh, it's in the hallelujah. I have fully contact. No, hallelujah. How much? Let me people. Okay, to tell you. Now, who is me? What about both? Get my arm. Who's going to pop back? Me and Johnny. Hallelujah. It's a magazine. What about the substitution? That's not enough. Hallelujah. Who can't just what you want to know about the enemy? Oh, that's his purpose. Hallelujah. What for this Jesus? Hallelujah. Who's a little bit of tool? Hallelujah. Hallelujah. Go back to the hallelujah. He, I'm a Christian. These are spiritual facts. Hallelujah. Ofanya ukuthi siwa embrace. Lithi iBhayibheli bakulu Abraham phuma kule system endala. Phuma ezweni lakini nasehlotsheza. I've got something better for you. Hallelujah. Yes, you know. Oh yes, I'm going to make you great. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. I'm going to bless you, Abraham. I want to pay more than that. When you're going to be a blessing. Hallelujah. When it is a movie, it's called the blessing of the Lord. It's the blessing of the Lord. It's a system of supply. How come? When you can Google supply, I say through the blessing. Hallelujah. So let's put the password. What if you not need consent now? I'm single, ukusebenza more than enough. If you want to see, phone and I don't get there. See, phone it and ukwenza ngayizinto. Hallelujah. God is amplified. Hallelujah. Mr. Anthony. So figure it. Amplified, Mr. Shah. Hallelujah. Put that into the pen. But first, most importantly, seek, aim at, strive after his kingdom and his righteousness, his way of doing it. That's right. And by being right, His way of doing things. Number one, uzenza ukho. Ayiki unayenza ngaphandle kokho. Hallelujah. Hayibuze ukuthi izona. Wasifuna indlela ukuthi enza ngayo izinto. Wenza izinto ngani ngokukholwa. Kholwa yini na? Uqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Hallelujah. Hallelujah. Number one, wenza izinto ngani ukukholwa. Uthi masifuneke, masifuneke izindlela. Hallelujah. Isaiah 55 verse 8. Hallelujah. Zinjani lezi ndlela? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. Hallelujah.
Efuneka sizwe. Lela indlela lesikulu azakazi izinto. Ufuna ukuthi sibuke ukuthi kunalezi sikhathalise nalezi esizaziyo. Hallelujah. Uma ngabe sisuka senza lezi zakhe sitha. Funeka sizwe. Ngokuba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu. Yes. Nezindlela zenu azisizo izindlela zami. Hallelujah. Indlela zakhe zenkulunkulu akusona zethu. Ezakhe indlela the higher ways. Phakeme ezakhe indlela. Hallelujah. Ezakhe indlela azifani nalezi esijwayele. Ngoba lezi sizaziyo zi-operate on the lower level. Hallelujah. Lezi sizaziyo zi-operate ngoba ezalombuso omdala. Uma siphuma kulombuso omdala singena kulombuso omusha kuney'ndlela zakhona zokuphila. Hallelujah. Hallelujah. Uze siqebe kuney'ndlela zakhona ezicebisayo. Uze siphumelele kuney'ndlela zakhona zokuphumelela. Joshua chapter 1 verse 8. Siyagijima kasi. Hallelujah. Joshua chapter 1 verse 8. Hallelujah. Uthi makhulu ukala uthi kuye Joshua uMose ncike usefile. Manje wena thetha nabo bantu. Bongwe sijuda. Hallelujah. Glory to God. Wena manje ngene ecathulweni zikaMose. Wena manje wena ufuna ukuba wowe owenza laba bantu badlifa kubanikele wona. Enganikeze uyise. Kodwa lela uNkulunkulu is aware ukuthi as much as Joshua emncane, as much as Joshua engakakhuli, engenawo experiences, engazahlangabeza lezimo, uNkulunkulu is aware of them. Umnikeze indlela ukuthi uzuphumelele, nansi indlela ephumelele. Verse 8. Lencwadi yomthetho. Hallelujah. Mayingasuka emlonyeni wakho. Kepha wozinda ngayo imini nobusuku. Ukuba uqaphele ukwenza njengalokho konke okulotshwe kuyo. Lencwadi yomthetho kethe. Ngokuba lapho uyakuhlanganisa indlela yakho uphumelele kahle. Hallelujah. Hallelujah. Into yokuqala uzophumelele lencwadi yomthetho. Bengasuki. Ngasuke emehlweni akho, ngasuke nasemlonyeni wakho. Hallelujah. Baphumelele emlonyeni wakho. Uzuphumelele baphumiswa kuNkulunkulu. Hallelujah. Uzubela ukuthuleka kwakho baphumiswa kuNkulunkulu. Hallelujah. Uzuphatha esikoleni baphumiswa kuNkulunkulu. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thatha izindlela yakho. Hallelujah. Incwadi yomthetho. Bengasuki. Isaka chapter 4 verse 20. Isaka chapter 4 verse 20. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sabuya lati. Hallelujah. My son, attend. Glory to God. Hallelujah. Attend. Pay attention. Hallelujah. But don't pay attention. Hallelujah. Yes. Go back. Yes. Okay. Yes. Hallelujah. Don't pay attention. Hallelujah. Pay attention to my sayings. Pay attention. When the Lord hallelujah. Just share see hallelujah. To pay attention to the word of God. As a result, hallelujah, we become strangers to the covenant. Amen. Pay attention to the word of the covenant. Hallelujah. We send the Sibe are strangers to the covenant. Amen. Hallelujah. Bible is over. Get now
don't pay attention to the word of God. Lord said the same thing about strangers to the covenant. As a result, we cannot exercise our covenant rights.